chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play. I was lost and incomplete. I didn't know where I should go. 1,000 pounds upon my soul, and you came from nowhere, and everything fell into place. You make it better every day. You take me
Please take note that this webinar will be recorded. By joining the webinar, you are consenting to be recorded as well. Information gathered is strictly in line with Pinas Forward's goal of creating a better online and on-ground environment for all Filipinos. Let us begin with a prayer, the Philippine National Anthem, and the Dagupan Hymn. All right, magandang hapon everyone. While we wait for some technical difficulties to be fixed, please sit back and relax. Again, we will begin with a prayer, the national anthem, and our Dagupan hymn. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kayo po ang aming guro at alam po ninyo ang lahat. Kami po ay inyong mga alagad, mga nag-aaral tungkol sa buhay at walang-wala po kaming alam. Turuan po ninyo kami ng landas ng buhay, ng landas ng katotohanan, ang landas ng tunay na kalayaan. Tulungan po ninyo kami sapagkat wala kaming magagawa, mahiwalay sa inyo. Basbasan po ninyo ang lahat ng guro, basbasan po ninyo ang lahat ng mag-aaral, basbasan po ninyo ang lahat ng paaralan, upang ang lahat ng guro ay maging larawan ninyo, ang lahat ng mag-aaral ay maging alagad ninyo, at ang lahat ng paaralan ay maging tahanan ninyo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, kalas na silanganan, alam ng puso, sa ditim mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa mandulupi, di ka pasisigil, sa dagat at bulok, sa simaya, sa langit mo mahal, malinag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang istak ng watawat mo'y tabu, ay nanagniligid, ang bituwing at araw na kailan, pang may magdidilim. Lupa ng araw na iwan, ating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na kapay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Alright, magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon to everyone greeting us here sa ating chat box. Good afternoon, Sandy. Good afternoon, Natalie, Jasmine K, Lori, Nora Liza, Gian, Simon, everyone who is saying good afternoon sa inyong lahat, mga kabataang Dagupeño. Yes, oo, dahil naghanda ako sa ating GenLit Kabataang Dagupeño, Kabataang Leader. Ang tanghalian ko po ay bangus. Opo, ayan. Do you get that a lot? No? Ang sarap-sarap ng food nyo dyan sa inyo. Seafood nyo, lalo na ang bangus, napakalaman. Kaya tinry ko i-zone in ang aking sarili para makasama ko kayo ngayon na parang magkakatabi lang tayo at parang nandiyan ako. Na magpapakilala ako. My name is Kitin and I will be your host for this afternoon session. Again, you see it on your screen, GenLit Kabataang Dagupeño, Kabataang Leader. Ayan. So, kayong lahat, we believe here in Pinas Forward na kayong lahat ay mga leader. At sana ay ready kayo. Sana ay nakapagtanghalian na kayo. Ano ba ang mga naging lunch nyo kanina? Chat nyo naman ang inyong mga kinain this afternoon. I am very curious kung ano ang lunch nyo. Ayan, good afternoon to everyone. Very active ang ating 166 classmates and counting. Ayan, pritong bangus, Vince, same. Okay, tahong and skinless. Skinless, longganisa ba ito? Okay, sinigang na ulo ng salmon po. Ang sarap. Sana all may sinigang na ulo ng salmon. Okay, ampalaya, sinigang na bangus, hipon. Ang sasarap. Sobrang sarap ng seafood nyo dyan, no? Just one of the many things that you guys can be proud of. But bukod sa inyong pagkain, isa pang bagay na pwede kayong maging proud ay inyong mga sarili bilang mga kabataan. And kami in Pinas Forward, we are very proud to push you forward at sabay-sabay nating i-move ang Pinas Forward, no, with everything that we can be proud of bilang mga kabataan, lalo na ngayon napaparating na at papalapit na ang halalan, no, ang panahon that we are choosing the next leaders of our country. So sinasabi ko na ang Pinas Forward, pero ano ba ito? Who is Pinas Forward, or what we call PF, no? Kayo ay tinuturing na naming mga ka-PF, pero what is Pinas Forward? Who are we and what do we do? If you are curious, if you want to find out who Pinas Forward is, please watch this video. May mga nakasama na po ako sa Pinas Forward na ang ganda po ng pangarap nila. Hindi lang po yung pangarap para sa sarili nila, kundi para po yung sa bansa nila. We have three major thrusts in Pinas Forward: transformational leadership, values formation, and community engagement. Through these efforts, gusto natin maihanda ang mga Pilipinong leader, lalo na yung mga kabataan, na maging tama ang tono ng kanilang puso. Naniniwala tayo na kaya natin sa pamamagitan ng Pinas Forward na maihanda sila na maging mahusay na pinuno sa bawat komunidad sa mga darating na panahon. Na-challenge po ako, yung capabilities ko, yung capacities ko bilang isang tao, bilang isang leader. Doon ko po nakilala yung sarili ko na may mga bagay po pala akong hindi nagagawa at before, kaya ko na po silang gawin ngayon. It is very, very different from all the leadership trainings that I've had. This camp lets us be who we are without any limitations. Yung Pinas Forward, this would enlighten the youth na kailangan ko palang makibahagi dun sa pagbabago. Hindi lang ako panay reklamo, panay nood, or hindi lang ako dapat maging taga-subaybay. Kumbaga, makialam sa pagkilos, makialam sa nation building. Sa Pinas Forward, talagang inihubog yung pagiging pinuno mo, hindi lang sa pag-iisip, kundi pati yung puso. Sarap po palang magmahal ng marami kesa sa isa, and masarap pong tumulang ng walang hinihintay na kapalit at bukal ito sa puso natin. Napaka-importanting matutunan ng kabataan ng good leadership kasi kailangan hindi lang basta leader, mabuting leader ang kailangan sa atin.
Oo, may mga pagkakaiba-iba kami, pero doon sa pagkakaiba-iba namin na yun, nagkaisa kami at natulungan kami bilang isang team na maging bahagi ng pagbabago na gustong ipahatid ng Pinas Forward. You have all these leaders with great reach na kaya nilang gumawa in an instant ng mga events na malaking impact. Ako, favorite part ko, yung nakamit ako ng fellow SK. Parang nung nakapag-usap kami, tapos biglang out of the blue, uy, gusto mo bang gumawa tayo ng blood donation drive for National Children's Hospital? These are the conversations that matter. Small conversations, bigger impacts. I was able to learn that leadership, it's about bringing everyone together. We're all working for one goal. This is a family and this is a great place to grow as a person. Hindi lamang sila basta simpleng mga kabataan, kundi isang kabataan na kasangga ng ating bansa. Bumubuo tayo ng isang panibagong kasaysayan. Personally po, napakaganda ng aim ng Pinuno Camp. Kasi napakaganda po na coming from different schools, nag-merge to build a single aim, and that's to reach out to the community and make a difference. Bakit ako sumama sa Pinas Forward? Kasi nakita ko yung advocacy ko na kaya ko palang mamuno kahit sa murang edad na walang hinihintay na kapalit. Magmula po nung nagkaroon ng Pinas Forward, hindi na po ako nawala. Para sa akin, ang Pinas Forward ay isang pamilyang walang iwanan. Kasi ang Pinas Forward, makikita mo siya na isang group na nagtutulungan para sa bansa at para sa bayan. Let's move! Pinas Forward! Forward! Let's move! Ayan, ako kami in Pinas Forward, we miss that, we miss the face-to-face, yung makakasama namin, ang mga kapwa Pilipino namin, face-to-face, nagkakaroon ng mga gatherings and events na talagang sabay-sabay kumakain and everything. But ngayon that we are going through a pandemic, syempre hindi tayo natitinag. We continue to move Pinas forward even virtually, and we are so happy na kasama namin kayo sa journey na yan. Now, if you want to be part of Pinas Forward, towards the end of this session, you will find out how. Pero ngayon, focus muna tayo sa mga matututunan natin sa GenLit session natin this afternoon. Para lahat tayo ay manggaling sa isang lugar, no, sa isang mindset, we just have a few house rules to ask of you, no? At simpleng-simple lamang ito, ABCs lamang. Simulan natin sa house rule letter A. House rule letter A is attend. Okay, Kitin, nag-attend po kami. Nandito na kami, 180 plus na kami dito. Meron pa sa mga sa Facebook at sa YouTube. Ayan, marami ding mga nanonood dyan. Hello, good afternoon sa inyo. So ano ba ibig sabihin ng attend? Well, we want you not only to be here physically, but also mentally and emotionally. Sa talk na inyong maririnig this afternoon at sa mga papremyo mamaya, nako, maraming kayong makukuha, and it would be wise, it would be smart kung kayo ay naka-full attention dito. Huwag nyo na muna isipin kung ano ang merienda nyo mamaya, o kung nag-message na ba si crush, kung hinart na ba ang bago niyong profile photo. Wag na muna. Dito muna, we request your complete and full attention. House rule letter B is to be present. Ayan, let us all be present in the form of interaction. Okay, so meron po tayong chat box here, meron po tayong question and answer function dito sa ating Zoom room, because as you can already notice, hindi tayo nagkakakitaan, no? So all you see is the screen and what we show you. But not to worry, pwede kaming makipagkwentuhan sa inyo sa chat, sa mga friends natin sa Facebook and sa YouTube. You can also utilize the chat, the comment section rather, and we see that and we will interact with you. Just please be present throughout the whole process, and for sure, sulit na sulit ang inyong makukuha sa ating GenLit session. And house rule letter C is to be good co-learner. So letter C means to co-learn. As good co-learners, we request everyone to please be mindful of their words and of their actions sa chat box. So we, of course, do not want any rude or unnecessary comments on ating chat, on our chat box, our comment sections, no? So be healthy co-learners. Tulungan natin ang isa't isa na matuto ng sabay-sabay at mag-move forward ng sabay-sabay. Kung kayo ay may mga katanungan, feel free to share it with us. And if you know the answers to your
co-learners questions, do not hesitate. So ang ating speaker will be here to teach you some tips, to give you some insights, pero hindi lang siya ang magsasalita. Open ang ating floor para sa ating interaction. So be good co-learners in that way, no? So kahit tayo ay hindi sama-sama, tayo ay virtually still magkakatabi at pwede pa rin tayo makipag-usap at makipagkwentuhan. So again, a quick review of our house rules. Letter A is to attend. Letter B is to be present, and letter C is to co-learn. Ayan po ang ating house rules. Of course, hindi lang learning ang ating makukuha sa session na ito. We also have mga papremyo. So, bukod sa pa-quiz na gagawin namin sa end ng ating session ngayong hapon, ay meron din tayong GenLit photo contest. So, ready na ba kayo na manalo ng 100 pesos worth of GCash? No? So, 3 of you from any platform, from Zoom, from YouTube, or from Facebook can join this contest. All you have to do is post a photo of your setup. Ano ba ang itsura ng inyong setup ngayon? Kayo ba ay nanonood ng GenLit habang merong merienda sa gilid? Yes, hello po. Okay, ayan. And then, sorry about that. So on the side of your screen ay kasama nyo ba ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kapamilya? Isama nyo sila sa inyong selfie, no? And whatever photo you have, include a caption na kung ano ang inyong natutunan. So sa GenLit, natutunan ko ang blank. Okay? Ayan. So include also the hashtag #PinasForwardGenLit and hashtag GenLit DepEd Dagupan City. Please also like and tag Pinas Forward PH para makita namin ang inyong mga post, no, para mag-qualify din kayo sa ating premyo. And towards the end of the session, we will be providing you a link to our evaluation form. Dapat ay masagutan nyo rin yon, okay, para kayo ay manalo. So yun lamang, public sana yung post para mas mahanap namin kayo at pwede kayong manalo. So ito yung mga example, no, make sure na parang ano siya, proof of your GenLit attendance din siya. So your GenLit screen, your face ng inyong mga kasama, at kung ano ang inyong mga natutunan. So again, 3 winners, 3 people will have a chance to win 100 pesos worth of GCash. Ayan. So ito po ang ilang mga examples dito. Okay, so hopefully you join, no? Hanggang mamaya 11:59 po ang ating photo contest. One more reminder, the views and opinions expressed in this webinar do not necessarily reflect those of our sponsors and partners. And also another reminder, this webinar will be recorded. By joining this webinar, by being here, you are consenting to be recorded as well. Information gathered is strictly in line with Pinas Forward's goal of creating a better online and on-ground environment for all Filipinos. Ganyan po kami sa Pinas Forward. All we want to do is to keep moving Pinas forward. Okay, madaldal na po ang inyong Ate Kitin. Simulan na natin ang ating learnings. Again, bilang mga kabataang Dagupeño at kabataang leader, kayo rin ay dapat maging mga kabataang choosy. And that is the topic of your talk this afternoon. Allow me to introduce your speaker. So ang inyong speaker po, siya po ay isang writer and researcher for MVMI, an end-to-end communications and public relations firm. His professional and academic background in the field of political science covers technical and academic writing, coupled with years of experience participating in various intercollegiate and national debate competitions. Debater po ang ating speaker, pero huwag kayong mag-alala. Open na open po siya para makinig sa inyong mga tanong at sa inyong mga ideas. Here to talk about social media information consumption, let us all welcome, virtual round of applause naman po tayo, kay Sir Errol Villorente. Errol, magandang hapon. Yan, hello, good afternoon sa ating lahat. So ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa social media, no? Kung paano tayo nagko-consume ng information sa social media, can we consider ourselves responsible social media users? How do we form our decisions and how social media influences the way we make decisions, no? So for this session, ang pag-uusapan natin ay dapat choosy, no? So bago tayo mag-umpisa, siguro gusto ko munang malaman sa comment section, no? Sa tingin ba ninyo dapat maging choosy tayo sa mga bagay-bagay? Sa tingin ninyo saan tayo dapat maging choosy, no? Saan dapat mataas yung standards natin pagdating sa pagpili, no?
Sabi ni Cedric Genesis, yes po. All caps pa yung pag-yes niya, dapat daw choosy. Indeed, sabi ni Lori, John Bautista, yes po. Luis Benaventura, yes, dapat daw choosy. No? At ngayon pag-uusapan din natin, no, kahit sa pagpili ng information sa social media, no, iniisip natin minsan choosy na tayo, no, pero minsan sa paniniwala nating choosy tayo, hindi naman natin minsan napapangatawanan, no. So paano natin ifulfill, no, yung pagtataas ng standards natin pagdating sa information consumption, yan yung pag-uusapan natin ngayon. So mag-uumpisa muna tayo sa isang quote, no? Gusto kong malaman, nag-agree ba kayo sa statement na ito or hindi? And if for example you agree or you disagree, pakilagay na lang din sa chat box, no, kung bakit, kung ano yung dahilan. What you do online is a reflection of who you are offline. Now, in person, is it easier for you to give out your personal information? How does it differ pagdating sa interactions natin online? Is it also easier for us to make friends or enemies online? Ano kinaiba pagdating offline? Sabi ni Safira, I somewhat agree and somewhat disagree po. So bakit? Pakilagay na lang, pakidagdag na lang, pakihabol na lang dito sa chat box na. Sabi ni Noelyn Aviles, agree din. Beverlyn Senin, sabi niya, yes, I agree because it describes our attitude or who we are. No, and sabi pa nga ng iba, no, ang online personality natin ay somehow different with our offline personality, no, kasi our online personality is something that we can curate, no. Tayo makakapag-control kung ano yung magiging perception ng ibang tao sa atin online. Ayan, mas maganda sa offline because you can interact personally. Sabi ni David Gabrilo from STEM Honesty. Safira Lopez, because sometimes who we are online is just a persona, tama, no? But it also depends on what we use our social media accounts for. And this is exactly what we're going to talk about, no? Para saan natin ginagamit yung social media accounts natin, no? Given our clout, of course, every one of us, meron tayong clout sa social media, no? May influence tayo over others, no? How do we make use or how do we make advantage of the influence that we have online, no? Sabi ni Zedric, not really because online we are more confident to show our opinion rather than offline. Ayan. So ayan. Okay, last na babasahin ko na dito kay Cynthia Ragindin. Yes po, we have to be choosy and limit the info that we also post on social media, no? In terms of security din naman, no? There are also a lot of reasons, no, kung bakit dapat ang information na nilalagay natin sa social media limited lang dun sa kung ano yung willing tayong malaman ng iba, no? For multiple purposes, for security purposes and things like that, no? So dito may activity muna tayo, no? Papakita ko kayo ng Facebook comment threads, Facebook posts. So ang gagawin ninyo, ita-type niya lang dito sa chat box. Either kung magre-react kayo, magko-comment kayo, magse-share kayo, or magso-scroll lang kayo. Kung halimbawa magre-react kayo sa post na ipapakita ko, ilagay niyo na sa chat box kung ano yung reaction niyo, kung haha, or sad, or wow, or kung ano man yan. Kung comment, anong i-comment nyo? Kung share, kanino nyo i-share siguro, or bakit nyo i-share? Kung scroll, bakit kayo magsa-scroll doon sa post na ipapakita ko? No? Bakit i-ignore nyo lang? No? So, for our first post, ito siguro marami nang nakakakilala dito. Sabi niya, sarap talaga maging taong may privilege. Sabi ng commenter doon sa author ng isang post, sarap talaga maging taong may privilege and fame. Kahit nonsense na sinasabi ng tao, papaniwalaan ka pa rin. Sabi ng author ng post, kaya ako to narating kasi may utak ako. Sabi niya. So, galit na galit. Yung privilege na sinasabi mo, pinag-isipan ko yan, tapos sumikat or naging famous ako kasi okay ang content ko. Ikaw hindi ka kilala kasi ano ka. Yun daw yung reality. No? Ayan. Sabi, react sad, scroll, may mga tumatawa, magre-react ng haha siguro. React haha, sabi ni Noelyn. Arisa, haha din, puro haha yung sinasabi ng iba. Scroll kasi unbothered queen daw, sabi si
Si Lorraine. Unbothered queen daw siya. Ayan, ang dami mag-scroll, yung iba magla-like. Halo-halo po ang reaction. Ayan. Sige, dito na tayo sa susunod na post. Sa susunod na post, sa kalagitnaan ng panahon kung kailan maraming namamatay, no, nagpapalit ng profile picture ng kandila, ang ginawa naman itong isa, nagpalit siya birthday candle naman. Sabi niya, wala namang patay, malapit lang talaga yung birthday niya. Wala patay, malapit kasi birthday ko, palit siya. So, ano gagawin nyo? React, comment, share, or scroll. Ayan, madami magsa-scroll. May nabasa ko kanina, babati daw siya ng happy birthday. Ayan. Happy birthday, scroll. Nonsense po kasi. Magko-comment. So, ano i-comment mo? Ayan, sunod-sunod. Puro scroll. So, scroll lang tayo dito. Okay. Sige, mag-scroll lang tayo. Yung iba, ang thoughts ng iba dito, no? Insensitive kasi, no? Sa gitna ng panahon na ang daming nagpapakita ng sympathy nila or ng grief nila through changing profile pictures, no? Meron namang mga taong nag-trip lang, no? Ayan, magko-comment ng happy birthday, makikikain ako. So, ayan. Paano kung wala siyang pagkain? So, ayan. Third post tayo. Ito yung kay isang influencer online, artist, influencer, no? Tapos sa isang post niya, siguro kilala niya na yung tumindig na hashtag, no? Online movement ito ay nag-viral. Tapos yung mga trolls, siguro hindi trolls or yung mga tao nagalit lang sa kanya, may mga taong nagalit sa kanya, no? Feeling victim daw siya, titirahin yung gobyerno, tapos kapag binawian siya ng mga pro-government, iyak-iyak, ganyan. So, anong gagawin niyo kapag makita niyo yung comment thread na to? So, magsa-scroll lang ba kayo? Magre-react kayo? Ide-defend ba ninyo yung artist? Magre-react lang ba tayo ng haha or sad? Yan yung madaming magsa-scroll. Scroll lang daw. Comment, we do not need, ang daming nagsuscroll nagsuscroll din yung screen ko Sabi ni Berberlin Senin, comment, we don't need to judge one person of what did he do. Okay, sorry, medyo nalito ako basahin. Sabi ni Huawei Y6P, parang impyerno dito sa Pinas. Oo, bakit? Bakit parang impyerno? So, ang dami pa rin magsuscroll, may magla-like. Hindi ko nababasahin kung sino mga nagsuscroll kasi pare-parehas lang naman kayo nagsuscroll. Ayan, sabi magko-comment ng sad, no? Si Jan Odeliza Gamboa. Ayan, so bakit sad? Malungkot ka ba dahil binabash siya o malungkot ka dahil ano pa bang ibang dahilan para malungkot ka? So, ayan. So, ito yung exercise natin, no? And usually, ito yung mga bagay na nakikita natin sa newsfeed natin, no? And what some of us do not know, no, ay yung activities natin ay may influence din sa kung ano yung nakikita natin sa social media feed natin, no? So, for the first part of our discussion, no, we are going to discuss, no, whether social media can be considered a weapon or a tool, no? How can we take advantage of social media and its influence, its power, no? The advantages that it has to further our society, no? Are we using it as a weapon or are we using it as a tool, no? And for this, may ipapakita akong video to explain, no, how social media works, no? How our feed is curated, no? In social media platforms such as Facebook, no? So, may ipapakita akong video. Ayan. Okay. Welcome back, Pinas Forwarder. Simulan natin ang course na ito sa isang katanungan. Social media, weapon or tool? Minsan ba'y nagtataka ka na para bang may nakamasid sa lahat ng galaw mo sa social media? Iniisip mo ba kung bakit yung produktong kanina lang ay hinanap at ina-add to cart mo, ngayon, lumalabas na sa newsfeed mo? Malalaman mo na kung anong nangyayari sa likod ng bawat click. Ito ay dahil sa tinatawag nating algorithms. An algorithm is a mathematical set of rules that specifies how a group of data behaves.
It helps maintain order and assists in ranking search results and advertisements. Ginagamit ito ng social media in ad targeting, and it also maximizes users' information for profit. Yes, tama ang dinig mo, for profit. Social networks are businesses. Ang target ng mga ads ay ang mga impormasyong napakadali at napakabilis nating ipamahagi online. Our gender, age, location, behavior, interests, connections, at marami pang iba. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ang ads na nakikita mo sa iyong newsfeed ay swak na swak sa'yo. Paano nga ba nasusundan ng Facebook ang bawat click? When we visit a website or use an app, businesses and organizations can share information about your activity with Facebook by using their business tools. This activity personalizes experiences such as showing relevant ads. Halimbawa, si Rabia ay bumili ng isang bag sa isang online shop. The online shop shares Rabia's activity to Facebook via the business tools. Facebook then receives Rabia's off-Facebook activity and links it to her Facebook account. This activity will be labeled accordingly, visited the online shop, and made a purchase. This triggers an ad and possibly a voucher on her next Facebook login. Siyempre, may inganyo muli si Rabia na bumili sa shop na ito. O diba? A targeting success for the shop and for Facebook. Social media's business model is to keep us online. Kaya naman, bilang isang responsableng netizen, dapat aware tayo sa mga algorithm ng social media para hindi tayo basta-basta maimpluwensyahan sa mga pagdedesisyon. Kahit sino ay pwedeng samantalahin ang algorithms, kaya maging matalino sa paggamit ng social media. Ito ay isang epektibong kasangkapan upang makapag-impluwensya, mabuti man o masama. Oo, masama. Nakakalungkot man pero di lingid sa ating kaalaman ang laganap na misinformation at disinformation online. Ang misinformation ay ang pagkalat ng mali o hindi totoong impormasyon regardless of intent, while disinformation is a conscious and intentional spread of misinformation. Sa isang pag-aaral na pinamagatang Misinformation in Social Media, Definition, Manipulation, and Detection na binuo nila Liang Wu, Fred Morstatter, Kathleen Carley at Juan Liu, mayroong 6 na konseptong nakakabit dito. Disinformation, fake news, rumors, urban legends, spam, at trolls. Let's briefly define these key terms. Urban legends. These are intentionally spread misinformation related to fictional stories about local events, and the purpose is often for entertainment. Ang halimbawa ng urban legends ay ang white lady sa Balete Drive at ang half-snake, half-human sa dressing room ng Robinsons. Fake news. These are disinformation campaigns in news format. Isang halimbawa nito ay ang kumakalat na fake news tungkol sa underground train project ng Department of Transportation. Rumors. Chismis ika nga. A rumor is an unverified information that may or may not be true. Spam. These are unsolicited communications sent in bulk over the internet or through any electronic messaging system. Trolls. The objective of online trolling is to cause disruption and argument towards people. Trolling aims to increase tension between ideas and deepen hatred. Misinformation has become more widespread because of technology. We are all susceptible to misinformation no matter how intelligent we think we are. Kaya sa pag-consume ng materials online, dapat choosy. Sa isang pag-aaral na ginawa ni David Rand, isang cognitive specialist mula sa Massachusetts Institute of Technology or MIT, ang mga tao ay may 20% chance na maniwala sa mali o hindi totoong impormasyon. Ayon pa sa kanya, misinformation is driven mostly by lazy thinking rather than other factors. Ugaliing mag-fact check at huwag basta-bastang maniwala sa nakikita ninyo sa inyong newsfeed. Sana ay marami kang bagong natutunan sa tamang paggamit ng social media. Sa susunod nating pagkikita, pag-uusapan naman natin ang polarization, filter bubbles, and echo chambers. Kaya see you sa next chapter, Pinas Forwarder! Ayan, thank you, Ma'am Kitin.
Yung moderator natin nagtuturo din ngayon. So ayun, dito sa chat box, no, paki-share muna, no, ano yung mga natutunan ninyo mula doon sa video na pinakita natin. Paki-share na lang yung thoughts ninyo, comments, kung may questions kayo. Yan, mukha namang walang nagtatanong. Pero marami nagsasabi dito kanina, weapon or tool or ano, ayan, daming sumagot kanina. Yun, maging wise po sa mga bagay, sabi ni Noelyn Aviles. William Carrera, maging matalino sa paggamit ng social media. We can influence others through social media. Kaya, use it wisely. No? Huwag po basta-basta maniniwala sa mga lumalabas sa newsfeed, sabi ni Noel Faye Villare. No? So, ayan. Huwag agad maniwala sa mga nababasa, sabi ni Aliyah, tama. No? John Odeliza Gamboa, gamitin ang social media sa tamang paraan. Tamang paraan niya, no, na don't spread fake news, sabi ni Sarah Diamse, no. And recent statistics, no, ang sinasabi, 41% daw ng TikTok users, no, fall between the ages 16 and 24, no. So most often, yung mga nandito nagti-TikTok din, nanonood, or most likely, no, yung mga nandito nagti-TikTok din. And ngayon, ang nakikita nating increasing phenomenon, no, ay yung mga kabataan gumagamit ng TikTok, no, para for their primary source of information, no. Hindi lang Facebook ngayon no, kasi ang pinakita natin ay Facebook, no. Ang dami ng social media platforms na ginagamit sa pagpapakalat ng fake news, no. So yan siguro dapat pagtuunan din natin ng pansin, no. Baka may mga kaibigan tayong sa TikTok kumukuha ng sa TikTok kumukuha ng information, no. So siguro sa pag-uusapan natin mamaya, no, kung paano sila i-correct or paano sila i-approach, no, kapag ganun nga yung sitwasyon, no. So napag-usapan natin kanina, no, algorithms, ito yung mga nakaka-apekto, no, sa pag-consume natin ng information sa social media, no. And to summarize what was taught, no, what was shared through the video, no, algorithms are programmed to capture our interests, no. So yung browsing behavior natin, no, kina-capture through different data points, no, kung saan tayo madalas mag-like, kung saan tayo madalas mag-comment, saan tayo madalas mag-react, anong post yung sinascroll lang natin. No, ito yung mga bagay na sa tingin natin walang sense na information, pero kinukuha lahat yan ng social media platforms, no, in order to make the algorithm work for to their advantage, no. So doon lang sa simpleng pag-engage natin or pag-disengage natin, nalalaman nila kung ano yung content na nagka-capture sa interest natin, no. But even if kung titignan natin, it's not necessarily bad, no. What we can understand from algorithms is that they are not programmed to fulfill any civic responsibility, no. What this means is ang purpose lang ng algorithm is really to narrow our access to content, no, by filtering kung ano yung sa tingin nila pagre-reacta natin, no. And the purpose is to keep us online, no, to keep us to keep us using the platform, no. So because of algorithm, no, the content that is prioritized are those that will get clicks, no. So ano yung mga content na posibleng i-click natin? Ito yung fake news, no? Ito yung mga clickbaits, no? Ito yung mga content na nagtathrive sa environment kung saan algorithm ang nagde-decide kung ano yung content na makikita natin, no? So again, social networks, no? Social networks provide a very effective platform to influence a lot of people, whether for the good or the bad, no? Which also means anyone can take advantage of these algorithms, no? Sabi ni John Bautista, maraming scam sa social media, iba-ibang scam pa nga, no? Hindi lang pera yung involved minsan. Minsan scam na politiko, ganyan. Nagpapakalat ng kung ano-anong fake news tungkol doon sa mga kalabang kandidato, no? Very very common na 'yan sa mga panahon ngayon, no?
babalikan lang natin, no? Misinformation versus disinformation. Misinformation, ito yung walang intention, yung nag-share ng information para magpakalat ng maling impormasyon. No, so ito yung mga nabiktima lang din ng fake news shinare nila. So for example, si Alex Gonzaga, no, yung shinare niya na ah, ano daw, kung pwede mag-bulk buy kayo sa kalagitnaan ng COVID-19, yun na daw gawin nyo. Mga ganyang bagay. Tapos later on, binawi niya yung shinare niya kasi parang ang pinapakalat niyang information ay pwede mo daw makuha sa grocery yung COVID-19, no? So parang, ayun, basta may kinlarify yung PGH to correct her statement, no? Pero dito, it wasn't intentional sa part ni Alex Gonzaga, no, na uh, magpakalat ng maling information, no? So later on, nag-apologize siya, binura niya yung tweet. Kaya lang, sobrang dami na panigurado nakakita ng first tweet niya. And yung impact nun, of course, hindi na natin marireverse, no? Disinformation, this is the more dangerous type of misinformation, no? Kasi this is more orchestrated, this is more intentional, this is more planned, no? So when we talk about disinformation, it's unaware and intended spread of misinformation. So why is this important, no? Kung halimbawa makakita kayo ng tao na aware na mali yung information na sinishare nila tapos paulit-ulit pa, no? Lagi nilang ginagawa. Dapat mag-doubt na kayo doon sa motivation, no, ng tao na nag-share ng maling information. Baka mamaya hindi naman siya yung nagkamali lang, no? Baka mamaya intentional na talaga. So it also speaks about the motivations of the person who is sharing information. No, so for example, itong post na to, shinare ng isang influential na netizen, no? Ang sabi niya na delay daw yung vaccine schedule ng A4 sa San Pedro Laguna para mag-giveaway sa isang vaccination project ng isang politiko, no? So ito talagang tahasan talaga na paninira lang, no? It was later clarified that it wasn't true, no? Kinlarify na ang dahilan kung bakit wala talagang na-postpone ang vaccination schedule doon ay because of logistical concerns, no? So ayan, out of stock daw yung supply ng vaccines ng LGU at that time, no? So marami tayong instances na makikita na ganito, no, na paninira sa isang politiko at ang purpose ay magalit, no? Magalit ang publiko, no? At dahil nagalit sila, mas mataas yung chance na may mag-share, may mag-comment, may mag-react, no? So ito yung mga post din na may mataas na likelihood na makita ng iba. So ito yung mga bagay na dapat maging aware tayo na makikita natin sa social media, no? Even COVID-19 vaccination, no? Naging victim din ng fake news dahil may mga tao nagkakalat na ang vaccine shots daw natin ay may microchip or may magnetic reaction or magiging zombie ka pagkatapos ng vaccination, no? So ito yung mga bagay na fake news. Obviously, no, blatant fake news na kumakalat sa social media dahil they trigger emotions, no? They elicit reactions from the people who are going to see these types of content, no? So, given that, no, given na limited ang access natin sa information, no, given that the information that we see in different social media platforms ay tailored based on our behavior, no, which also tells us na may chance, no, na biased ang information din na nakukuha natin. How should we really make our decisions, no? How should we decide, no? Siguro hindi ko na. Sige, tanongin na rin natin, no? Do you agree with this, no? Your choices online reflect your choices offline, no? Paki-chat na lang dito sa chat box. Naniniwala ba kayo na yung mga decision ninyo online nire-reflect yung mga decision na ginagawa rin ninyo offline? Sabi ni William Carrera, yes. Sabi ni Huawei Y6P, ayaw mo talagang palitan yung pangalan mo. Sino ka ba? Sabi niya, yes. Pero Huawei siya. Sabi ni Jacqueline Ablog, nag-good afternoon lang pala siya. Good afternoon din. So, marami nag-yes. Gina Lynn Garcia. Okay, Gina Lynn Garcia. Si Huawei Y6P.
Sabi ni John Bautista, yes, lalo na pag may debate na makikita mo platform nila. So, madami nag-agree. Ayan, so sa experience natin sa social media, no, sobrang daming discussions na nagaganap, iba't ibang issue, at sobrang hati ang mga tao pagdating din sa pag-voice out ng opinion nila sa mga bagay-bagay. Nagugrupo-grupo din yung mga taong in favor of ganito, against ganito, ganyan, no? And social media algorithms also have a role to play when it comes to polarization, no? When it comes to filter bubbles and echo chambers, no? Pero ano ba yung ibig sabihin, no, ng polarization, filter bubbles, and echo chambers? Ito yung pag-uusapan natin sa panibagong video na ipapakita ko sa inyo ngayon. Marami tayong video. So, panoorin nyo ng maigi, no? Later, tignan natin kung ano yung thoughts ninyo about this. Welcome back, Pinas Forwarder! Masaya akong makita kang muli, gumigising at bumabangon para matuto di lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa bayan. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa polarization, filter bubbles, at echo chambers. Ano nga ba ang mga salitang ito? At ano ang kinalaman nila sa paggamit natin sa social media? Sa tuwing nagla-login ako sa Facebook, hinahanda ko ang sarili ko. Katulad ng iba, laman ng newsfeed ko ang activities o updates ng aking mga kaibigan, pamilya, at iba pang kakilala. So, what is it about social media that makes people so polarized? Ano nga ba muna ang polarization? It is the division into two sharply contrasting sets of opinions or beliefs. There is no gray area. Polarization can be witnessed in social media, where people loyally take sides in issues and opinions are strengthened by public support. How do we measure polarization? Is there a way to predict behavior by simply analyzing the content consumed by users? A mathematical model published by the researchers at Northwestern University captures how politicized environments affect the formation and evolution of political opinion. Ayon sa modelong ito, when we repeatedly expose a person on social media viewpoints that are different from their own, it just makes them research, dig deep, and reinforce their own opinion rather than being swayed on the other side. Sa madaling salita, sa tuwing tayo ay nakakakita ng content na taliwas sa sarili nating opinyon, sa halip na pag-aralan ito ay hinahanap natin ang mga bagay na susuporta pa sa ating paniniwala. Looking at only one side of a story is harmful. Believing and sharing wrong, unverified information is even more dangerous. This is a photo that circulated online identifying the woman as Vice President Leni Robredo. Naging issue pa ito. As it turns out, hindi pala siya ang nasa larawan. This next photo is of Prince William. Nag-viral din ito dahil sa masamang hand gesture niya, when in fact, hindi pala yon ang kanyang ginagawa kung titingnan sa ibang anggulo ng kamera. As responsible netizens, dapat ay alerto tayo. Huwag post ng post at i-verify kung tama at totoo ang ating mga sinishare. Bahagi ng pagiging choosy ang malawak na pag-iisip. Let us acknowledge na iba-iba ang opinyon ng tao. Merong mag-a-agree sa atin at meron ding hindi. Ngayon at alam mo na ang tungkol sa polarization, tumungo naman tayo sa filter bubbles at echo chambers. Gamit ang mga algorithms, tayo ay na-expose sa online filters. We see content, people, and ideas that we agree with. Imagine, isang araw, habang nagsuscroll ka sa newsfeed mo, may napansin kang isang shared post from an acquaintance, poking fun at your preferred political candidate or opposing a subject you support. What do? Click unfriend and there you go. You just strengthened the reinforcement bubble. Naturally, we have a tendency to surround ourselves with like-minded people. It comforts us. Kesa nga naman yung paligiran mo ang sarili mo with people opposing you, di ba? Sakit lang sa ulo. Dito na rin pumapasok ang tinatawag nating confirmation bias.
This is our tendency to seek out and agree with views that are similar to ours and reject those that are not. Ingat tayo dito, friend. Dahil sa bias na ito, sinasayang natin ang ating pagkakataong mamulat sa iba-ibang panig ng isang issue. Ano naman ang echo chambers? Internet activist Eli Pariser defined this as a personal, unique universe of information that you live in online. And what's in your filter bubble depends on who you are, and it depends on what you do. Let's have a quick activity. Head to your Facebook settings. From there, click on Add Preferences. This will reveal a list of data points the website has on you for third-party advertising purposes. The reality is that we are being fed with content which are aligned with our own interests. Kung mahilig ka sa K-drama, siguradong lalabas sa feed mo ang mga apps katulad ng View or Hulu. Kung mahilig ka naman sa skincare, asahan mong lalabas ang ads na iba't ibang brand ng pampaganda. What is the problem with reinforcement bubbles? Una, nililimitahan nito ang ating perspective. Bumubuo tayo ng mundo based on our interactions with brands, with people, and with ideas. If all our interactions are one-sided, it will lead us to believe that our principles are being supported by the majority of the population. Pangalawa, it decreases our empathy. Having the notion of us and them creates a divide on how we process, for example, the pain of another. When we reinforce our collective identity, we tend to be harder on those against us. Panghuli, it inhibits authentic dialogue and genuine change. Standing by your own opinion is okay, but when we strongly reinforce it, we are losing the ability to elevate our ideas and resolve major issues our nation is facing. We have to be open to discussions and criticisms, or else we'll hinder our way towards the improvement of our world. Now, how do we balance our filters? First, reconsider your sources. Pwede kang makinig ng podcasts discussing separate opinions, and from there, you can gain a wider perspective on an issue. Actively engage with people who have different views. Reach out to someone whom you respect. This will help you overestimate your own perspective, plus it can uncover our hidden biases. Watch or attend debates and forums. This will open your mind to various viewpoints of people coming from different sectors, economic status, and academic backgrounds. Makinig sa matatalinong usapan with the intention to understand and not to argue. A nation, kagaya ng Pilipinas, is democratic when everyone in the population can use their voice to select leaders and make decisions for their country. We waste our individual rights and our democracy when we do not use our own voice, and when we allow ourselves to be influenced by those who can control us. Ngayong alam mo na ang tungkol sa filter bubbles at echo chambers, suriin ang sarili para maiwasan ang confirmation bias. Alam kong dapat maging choosy, ngunit huwag natin limitahan ang ating mga sarili na i-explore at respetuhin ang iba't ibang opinyon galing sa iba't ibang tao. Sa susunod na bahagi ng course na ito, pag-uusapan naman natin ang fake news. Exciting at makabuluhan ang susunod na diskusyon. Kaya kita-kits, Pinas Forwarder! Ayan. Okay. So siguro tignan natin dito sa comments na marami bumabati ng good afternoon watching from Francis Bato, FNCs. Watching from Pugaro. Ayan, watching from Lomboy Elementary School, no? Ayan, siguro dito, pag-usapan muna natin, no? Ano yung thoughts ninyo about the video, no? Ang pinag-usapan natin ay polarization, filter bubbles, and echo chambers, no? Ayan, tignan muna natin sa chat box. Or kung may question kayo, no? Send nyo na lang yung questions nyo dito. Ayan. Ayan, puro good afternoon pa sa ngayon yung natatanggap natin. Ano yung mga natutunan ninyo mula doon sa video kanina?
no? Pinag-usapan natin ang polarization, no? Yan. Yan, so ako na lang magtutuloy siguro, no? So polarization, no? Ang idadagdag na rin natin, so napag-usapan natin kanina, no, ang polarization ay division into two sharply contrasting sets of opinions or beliefs, no? So ito yung pinag-uusapan natin kanina na yung mga strongly agree or yung mga strongly disagree sa isang mga bagay, sa mga bagay-bagay, no, naggugrupo-grupo sila, no. So ito yung instances kung saan yung mga tao ay hindi willing mag-back down, no, willing na willing silang makipag-debate to defend their position, no. So ito yung mga tao na kahit anong ipakita mong evidence, no, ire-reject nila ng ire-reject at ire-rebut ka nila gamit yung evidence din nila, no, na hindi rin tayo sure, no, kung itong mga evidence na pinapakita nila, pieces of evidence na pinapakita nila ay legitimate din or verified or hindi, no. So usually ito yung cases ng polarization na makikita natin sa social media, no, mga taong nagtatalo lang, no. At madalas, no, ang makikita nating mga nagtatalo na 'to, natatapos na hindi pa rin nag-a-agree, no. Parang wala silang point kung saan willing silang makinig at i-consider ang opinion ng isa, no? So ito yung cases ng polarization na nakikita natin. And it's also because of social media, no? Ang isa sa mga rason kung bakit sobrang polarized natin ay social media, no? Ang mga tao minsan, no, they are always fed with the same kind of information na nag-a-align na sa paniniwala nila. Say for example, anti-vaxxer, no? Nag-comment siya sa isang anti-vaccine post. ah Siguro out of curiosity lang tinatanong niya, "Totoo ba 'tong pinost mo?" Ganyan. Tapos sunod-sunod na ipapakita na content sa kanya ng social media, 'no, ng Facebook ay puro tungkol na sa anti-vaccine, 'no. So ang mangyayari, very narrow na yung information na nakukuha niya online, puro anti-vaccine posts na lang yung nakikita niya to the point na ang paniniwala niya walang ibang paniniwala bukod sa anti-vaccine. No? So parang nalilimit na yung mundo niya, nalilimit na yung version of reality niya into one that supports anti-vaccine ideologies lang, no? So this kind of phenomenon applies with other social issues as well, no? Even politics, no? And social media is contributing greatly to polarization, no? By way of limiting our access to information, making us believe, no, na our version of reality is superior to others, no? Ito yung accurate na version of reality, no? Kung ano yung nakikita natin online. And confirmation bias also makes that possible, no? There are several instances kung saan siguro yung mga magulang ninyo na nonood ng TV, no? Tapos they are vehemently against a particular candidate, say for example, no? So kahit anong ipakita na achievement nitong kandidato na to na ino-oppose nila, hindi sila maniniwala kasi they are biased into disagreeing with that politician, no? So we have to be aware that this happens, no? Na baka nagre-reject na lang tayo ng nagre-reject ng views ng iba just because we have a prevailing view, no? Kapag hindi nag-agree sa paniniwala natin, i-reject na natin, no? We have to be aware that these are instances that happen, these are normal, no? However, social networks strengthen confirmation bias, no? And again, it's also because of our narrow access to information, our filtered access to information. And it's also why fake news prevails, no? Dahil lagi tayong napapakitaan ng fake news, nababago na yung version of reality natin, no? Kaya nagkaroon ng tinatawag nilang alternative facts, 'di ba? Isa lang naman talaga ang fact, pero bakit nagkaroon ng alternative fact, no? So ang isa sa mga culprits, no, isa sa mga bagay na sinisisi natin diyan ay ang social media algorithms, no, that make the reinforcement of fake news more prevalent, no, more persistent, such that it becomes a different version of reality for its consumers. No, nagiging version of reality na nila. Na kino-question na nila yung mainstream news organizations, no? Na kino-question na nila yung journalists, no? Yung experts, mga gantong bagay, no?
Ayun, sabi ni Safira, ito nga, lagi nilang sinasabi, no? Ito yung sabi nung nasa YouTube, hindi totoo yan, ganito, ganyan. Nag-agree din ako dyan, no? Yung ibang tao, dahil ito yung nakikita nila, isang video lang ang pinanood nila. Tapos, sunod-sunod na, kino-confirm yung previous video na pinanood nila hanggang sa naging totoo na sa isip nila yung fake news na napanood nila isang beses lang at naging paulit-ulit, no? Ito yung confirmation bias na pinag-uusapan natin, no? And we have to be conscious kapag nangyayari na yan, no? And it's all because of the algorithm, no? So ayan, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman sa fake news, no? Ano ba ang fake news? Paano ba kumakalat yung fake news? At gaano ba ka-intricate and well-orchestrated yung mga bagay na nagko-contribute sa pagpapakalat ng fake news? So may ipapakita akong video sa inyo. Siguro alam na ng iba, no? Mag-comment na lang kapag alam nyo na, i-share nyo na lang siguro yung thoughts niyo, no? Okay. Araw-araw tayong nasa social media. Why not, 'di ba? Napakaraming pwedeng gawin dito. Connect with friends, manood ng iba-ibang videos, at magbasa ng news. Minsan, pati fake news. Paano nga ba kumakalat ang fake news? Bakit nga ba ang bilis at ang lawak ng pagkalat nito? Here's why. Ang pagpapalaganap ng fake news ay isang industriya. Ang pagpapakalat ng fake news ay strategic. Alam niyo bang hindi lang iisa kundi maraming tao ang involved sa disinformation? Get to know them now. The client. Sila ang may motibong manipulahin ang impormasyon para makuha ang simpatsya ng publiko. Sila rin ang pangunahing nakikinabang sa pagpapakalat ng maling impormasyon na pumapabor sa kanila o nakakapanira sa iba. The chief architects. Sila ang grand masterminds and strategists. Ang mga strategic na nagpaplano ng fake or manipulative online content na naaayon sa pangangailangan ng client. Ginagamit nila ang kanilang galing para gumawa ng isang panibagong online reality na pwedeng-pwede nating paniwalaan. Sinisiguro ng chief architects of fake news na patuloy na mapapaniwala ang mga tao sa content at reality na inilalathala nila. Digital influencers at fake account operators. Ilang mga celebrities, content creators at famous personalities. Fake news peddlers take advantage of their popularity at silang mga influencers at page moderators naman ay tumatanggap ng bayad. Isa sa mga gumamit ng influencers para ipakalat ang content nila ay ang Twinmark Media Enterprises na pinatigil ng Facebook noong 2019. Milyon-milyon rin ang kinikita ng mga fake page operators para magkalat ng fake news and false information. Legit man o poster pages, marami nang nakolektang followers sa mga accounts na ito dahil sila ay sikat at may impluensya. Grassroots intermediaries. Kasama na dito ang madalas na tinatawag na internet trolls. Sila ang bridge builders, ang may trabahong abutin ang iba-ibang communities para mas mabilis pang kumalat ang fake news. Ordinaryong tao lamang sila tulad mo at tulad ko, pero sila ay bahagi ng master plan na gamitin ang social network sa paraang pabor sa interes ng client. The public. Tayo ang publiko. Tayo ang bahagi ng mga komunidad na napakadaling maimpluwensyahan. Kung hindi tayo nag-iingat, kung tayo ay nagpapaloko, maaari tayong maging bahagi ng pagkalat ng maling impormasyon. Ang pagkalat ng fake news ay mabusisi at matrabaho. Hindi lang iisang tao ang gumagawa nito, kundi malalaking grupo na nakikinabang sa kanilang panloloko. Kaya ang desisyon ay nasa atin. Mafo-fall pa ba tayo sa maling information o panahon na ba to pay attention? Ayan. So, yun yung video natin about fake news. Siguro marami na rin nakakaalam, no, na may mga influencer talagang bayad, no, para magpakalat ng maling information, no? Marami na ring aware diyan. Marami na ring aware na sobrang daming pages, no, na ginagamit sa Facebook,
minsan nagpapanggap na artista, no, para magpakalat ng fake news. Pero itong mga tao na 'to, ito yung mga taong bayad, 'no? So kung halimbawa isa ka lang simpleng netizen, 'no, tapos nagkakalat ka ng fake news, papayag ka ba nun? Hindi ka bayad? Hindi, pero siyempre 'di ba dapat maging aware ka, 'no, na baka nag-aambag ka na sa pagpapakalat ng fake news tapos hindi ka naman bayad, 'no? Parang dapat mag-ingat ka rin. Pero ano, hindi, biro lang. So dapat maging aware tayo, no, na baka ang kinakalat nating information na, 'no, ay information na parte ng plano ng isang politiko o isang entity, 'no, na isang entity na gustong makuha lang yung support ng iba't ibang grupo ng tao, 'no, sa tulong ng fake news, 'no. And if, for example, a particular candidate that you are supporting is tolerant to fake news, siguro dapat mag-isip-isip na tayo, no? So halimbawa may kumakalat na fake news na in favor of him, in favor of his platform or in favor of his candidacy, ganyan, may fake news na kumakalat. Kesyo ganito ganyan daw siya, may quality siya na ganito ganyan. Tapos hindi niya kino-correct, no? Dapat maging ang hirap hindi magsabi na kung ano dito. Ito yung mga ito yung mga bagay na dapat maging aware tayo, no? So again, fake news is any false content that arouses strong emotions, either anger, fear, or indifference, which is also the reason why they are spreading faster and more broadly, no? Kaya nga ang sinasabi nila, mas mabilis talaga kumalat ang fake news kesa sa totoong news, no? Kasi minsan, legitimate news coming from mainstream media can somehow appear boring, no? And fake news is more entertaining, no? Ito yung mga bagay na mas nakakagalit, mas nakakakuha ng engagement, kaya mas mabilis silang kumalat, no? So, dito sa Pilipinas, again, na napag-usapan natin, it has become a very effective tool for the public or for those who seek the public's preference, no? So say for example, nandun tayo sa social media, no, naghahalo na yung fake news, yung mga troll. So, oftentimes, ang nangyayari, nada-drown out ng paid voices. So, sabihin nating paid voices, no, yung mga fake news and trolls, no. Nada-drown out ng paid voices, no, yung legitimate voices, such that ang binibigay na content ng algorithm ay yung paid voices, no? Dahil ito yung nakakakuha ng engagement. Ito yung dahilan kung bakit ka online, mga ganyang bagay, no? To the point na you start believing, no, that the public opinion is tilting in favor of the person na bine-benefit ng fake news, no? So parang naniniwala ka na ang daming taong galit kay ganito ganyan dahil sa fake news, no? Hindi ka aware na dahil sa fake news na pala na or mga trolls na pala yung engagement na nakikita mo online, no? Minsan mapapaisip ka na rin baka may dahilan kaya galit yung mga tao dito sa ganitong politiko or bakit yung support sila of this politician, no? Not knowing na baka fake engagements na pala yung nakikita mo online. Baka troll accounts na pala yan, no? So ito yung usually nangyayari sa social media, no? Isa sa mga case in point or case studies na pinakita natin ay Twinmark Media Enterprises gumamit ng sobrang daming Facebook pages, paid millions of pesos to online personalities to spread disinformation. Naban sila ng Facebook, na-take down ang 220 pages nila, 73 Facebook accounts, 29 Instagram accounts, and 43 million Filipinos or Facebook social media users followed at least one of these pages or social media assets that were taken down, no? So that also tells us kung gaano ka massive, no, yung social media machinery nila. Pero most likely marami pang ibang hindi recorded, no? Most likely marami pang Facebook groups na pinasok ng mga fake news operators ng trolls na malamang sa malamang nakita niya na rin, no? So again, if the efforts to spread false information are that orchestrated, no, that strong, it also means that the efforts on our part to stop it should be even stronger, no?
And ito yung isa sa mga quote na ano ito yung isa sa mga quote na very relevant pagdating sa pagpapakalat ng fake news, no? At kung bakit effective ang algorithm, no? A lie told once remains a lie, but a lie told 1,000 times becomes a truth. No, ito yung pinag-usapan natin kanina na kapag hinammer mo ng hinammer yung isang alternative fact sa isang tao, paulit-ulit, it becomes their version of reality, no? So if for example, we do the reverse, no? Ang pinapakalat natin ay yung totoong information. We make it a point that when we see fake news, we always correct it, no? It also allows us to push back against other people who are trying to revise the version of reality na kino-consume ng iba-ibang tao online, no? So we have to be aware. Kung may fake news tayo makita, there are steps that we can take and ito yung pag-uusapan natin, no? So again, to summarize, online information consumption has its own risks, no? Limited access to information first, biased information because of again, ang pinapakitang information sa atin ay mga bagay na nagko-confirm na sa mga paniniwala natin, no? At yung likelihood of fabricated information, no? Dahil na rin sa mga taong nagte-take advantage sa algorithm to push false information in favor of a particular person or entity, no? Ayun, sabi ni Francis Ann, ano po, sometimes alam na po nila ang tama pero ayaw nilang aminin kasi natatapakan ng ego nila. So isa ito sa mga pag-uusapan natin mamaya, no? Paano ba dapat ina-approach yung mga taong may paniniwala na ganito ganyan? And na-mention kanina sa video, no, na yung mga tao kapag halimbawa firm ang paniniwala sa isang bagay tapos dinebate mo pa sila, ang likelihood ay mas napupush pa silang maniwala doon sa pinaniniwalaan na nila. No, mas nagre-research sila in favor of their belief, no? So again, it also speaks about how we should approach people of different beliefs, no? Siguro minsan hindi dapat yung aggressive tayo na pinapakita natin ito yung evidence, ito yung tama, ito yung mga ganito, ito yung dapat paniwalaan nila, no? But siguro ang more effective response ay to tell them that they can consider other views, no? Ipakita mo lang na pwede nilang i-consider itong mga view na 'to, hindi yung sino-spoon feed mo yung tama, 'no? Kahit na tama 'yan, kapag hindi nila i-co-consume or hindi nila mare-receive ng tama yung information, 'no? Most likely magiging masasayang lang yung conversation ninyo. So again, first step to address problems with fake news, no? Keep yourself informed and updated, no? Mahirap din na correct ka ng correct, ikaw din palang hindi nakakaalam na tama, no? Like and follow only verified sources. Ito yung mga journalists talaga. Ito yung most likely may may sinusunod na standards pagdating sa pagkuha ng information at pag-share ng information, no? So mahirap maniwala sa mga vloggers lang eh. So siguro kapag halimbawa makakita ka ng information online, make sure no na verified yung sources nila, verified yung information na sinishare nila, no? It doesn't necessarily mean na wag tayo dapat maniwala sa vloggers, no, sa social media influencers, pero we should think twice kapag sa kanila galing yung information, no? Verify, which is through fact-checking, being critical about the websites we visit, and being aware of satirical content. Fact-checking, marami kayong pwedeng gamiting tools online, no? Google Fact Check Explorer, ito yung pwede ninyong, kung halimbawa may makita kayong mga quote na sinishare ng isang prominent figure, no, about a particular candidate, pwede nyo hanapin sa Fact Check Explorer, no? Para ma-confirm ninyo kung totoo ba or hindi yung kumakalat na balita na nakita ninyo online, no? Using Google search operators, pwede ring mas mapadali yung pag-verify ninyo ng information. Say for example, may nakita kayong quote, no, na sinabi kunwari ni ganito ganyan, pwede nyong i-enclose yung quote na yon into in quotation marks tapos i-search nyo sa Google, no? So lagyan nyo lang end to end ng quotation mark para hanapin ng Google, no, yung mismong quote kung nag-exist ba. So mako-confirm niya sinabi ba talaga tong ganto ganyan. Sino ba talaga, kanino ba talaga nanggaling yung statement na yan sa mga ganyang bagay para makita ninyo kung credible, no, yung quote na nakita ninyo. Or using reverse image search, no,
Kung halimbawa may makita kayong pictures or photos na pinapakalat na sinasabi, project ni ganito, ganyan, pwede nyong i-right click yung image tapos i-click nyo lang yung search Google for image, no? So hahanapin na niya kung may similar photos ba. So baka mamaya kasi yung photos na pinapakita to promote a particular project ay kinuha pala sa isang project na hindi kanila, no? So you can use reverse image search, no, to verify. Be critical about URL extensions. .com, .net, ito yung somehow medyo madaling kunin, madaling bilhin itong mga domains na to. So, dapat maging critical tayo, dapat mag-extra research tayo pagdating sa mga ganyang websites, no? .gov.ph, more reputable sources of information ang mga ito. Yung mga .edu, no? So, sa mga schools, halimbawa, makikita nyo .edu yung dulo, no? .org, .int, ito yung mga international organizations and iba-ibang NGOs, no? Pero still, we have to be careful kasi may mga advocacies din sila na baka mamaya yung sinishare lang information is aligned with their advocacy, no? So, ayun, beware of satires. Ito, madalas nangyayari, no? Yung parang sinasabi na ng page na satire yung page, eh. Gusto lang magpatawa, eh. No? Pero yung iba naniniwala pa rin sa mga content na sinishare ng mga ganitong pages, eh. So, halimbawa, Philippine Char, nagpapanggap na Philippine Star, Cebu Daily News, nagpapanggap na Cebu Daily News. Tapos yung itsura ng mga post nila kamukhang-kamukha ng legitimate na page, no? We have to be aware sa mga sinishare natin, mga satirical content na palang sinishare natin, yung mga nakakita naniniwala, no? We have to be wary, no, kapag satirical content na sinishare natin. So call out, no? Call the attention of friends and family who are sharing false information, pero still, no, kindly correct them and present facts to help them out. No, hindi pwedeng basta-basta dinedebate mo na lang biglang agresibo ka na nang ko-correct ka ng magulang mo. Hindi ka talaga hindi ka talaga pakikinggan yan, no? Dapat ayun, usually elders po ang nabibiktima ng mga ito ng fake news. Oo, kasi sila din yung nagsuspend ng more time using social media platforms, no? Kaya mas likely talaga na sila yung mabiktima ng fake news. That's why we have to understand, no, na yung pag-correct natin sa kanila hindi dapat aggressive, no? Since alam na natin kung hindi nila kasalanan na nabiktima sila ng fake news, no? Hindi nila kasalanan. Kaya dapat ang approach natin ay somehow more understanding, no, pagdating sa pag-correct. Submit false claims to fact-checking organizations and report fake news on social media. Ito given naman na to, no, magre-report palagi kapag may makitang fake news. Educate. Ito pinaka-importante, no. Take every chance, no, to share your fact-based knowledge with the intention to make the web a safer place. And again, not with the intention to debate, no, not with the intention to assert your superiority, no, but with the intention of making the internet, social media platforms a safer place for everybody, no. So sana marami kayong natutunan. Ayun, iyon ang mga steps na pwede natin gawin to make our stay in social media networks a more productive one, no? And sana hindi tayo mag-ambag na sa pagpapakalat ng fake news. Yun lang, thank you so much, and good afternoon ulit. Okay. Thank you so much kay Kuya Errol. Ayan, palakpakan, virtual round of applause naman for Kuya Errol and for everyone who also interacted with him during the session. Basa namin yung mga comments ninyo and yung mga responses niyo sa tanong niya. It's very good to know, very good to see sa inyo that you agree indeed na talagang kailangan natin mag-ingat sa social media. We have even some, although kanina pa to, no, si Naomi on Facebook, I hope you're still tuned in. Sabi niya sa paggamit ng SOCMED ay dapat alam kung ano ang limitasyon sa paggagamit ng mga ito, no. So hindi lahat aware of their limitations, ganyan. Pero kayo bilang mga mas responsableng
social media users, no? Bilang mga choosy na social media users, you get to control, no, the way you use your social media accounts. What networks do you use, or what platforms rather, how do you use it, what do you believe and what you don't believe in. So sabi nga kanina ni Errol, the things that we do online really reflects who we are offline. So kahit na kayo ay magpanggap online, yung pagpapanggap na yon, reflection pa rin yon ng kung sino kayo, no? So, iisang tao lang tayo. And remember that everything we consume online nakakaapekto sa mga desisyon natin. Lalo na yung mga pinaniniwalaan natin. So, hindi natin alam, baka kahit nasabihin natin na matalino tayo, we were informed, hindi natin alam, baka fake news na pala yung huling nakita natin kasi ang ganda-ganda ng pagkakagawa, 'di ba? You go to some you watch some videos online, ang ganda ng pagkakagawa, parang documentary pero fake pala yung laman. So we really need to go out of our social networks, research, Google. Kung kayo ay nagsispend ng 10, 12, 15 hours a day on social media, try natin bawasan niya ng kaunti. Spend natin yung hours na yon outside social media so that you can fact check. Okay? And that will make you indeed true choosy Filipinos, no? Choosy sa tamang bagay. At pag kayo ay choosy online, kayo ay magiging tunay na kabataang leader. Ayan. So sana marami kayong natutunan. Marami bang natutunan ng ating mga friends over there in Dagupan? One of the best things that we know about this pandemic, hanapan natin ng silver lining, ika nga, is that kahit malalayo kayo ay nakakapagkwentuhan kami kasama ninyo. So ayan, marami po. Yes po, yes po. Ayan, masaya kami sa Pinas Forward that you have indeed learned a lot. And sabi ko nga kanina, kung kayo ay may maibabaon na learning from here, baka makabaon din kayo ng cash prize from GCash. So it's time para ako ay magpa-quiz sa inyo. Alright? Okay ba sa inyo na magkaroon ng extra GCash dyan? G ba kayo? G, type G if you are G. Sure na sure. Yes po. G. Ayan, dumami ang G sa ating chat box. Also, our friends on YouTube and Facebook, kasali kayo sa quiz na ito. We will be choosing 5 winners of 200 pesos worth of GCash. All you have to do is complete this statement. I can combat disinformation by blank. I can combat disinformation by blank. So hindi po ito unahan, ito po ay best answer. So Pinas Forward team will choose 5 winners, 5 best answers, and those who will give those best answers will win 200 pesos worth of GCash. Ayan. So make sure that you also used your registered name. So si Miss Huawei dyan, nagpakilala kanina, mag-rename ka na para pag nag-review ang ating team at nakuha namin ang sagot mo, alam namin kung kanino ibibigay, hindi namin isasend sa Huawei ang iyong 200 pesos. Ayan, nag-react siya. Hello sa iyo. Okay, so again, the question is, I can combat, well, the statement is, I can combat disinformation by blank. Pag-isipan nyo mabuti ang inyong sagot and you chat us up here on our chat box. For those on Facebook and on YouTube, you can contribute, you can submit your answers sa inyong comment section. So bukod sa 200 pesos na yan, sa chance to win 200 pesos, again, you also have a chance to win 100 pesos. Remind ko lang kayo, our GenLit photo contest is still up and running until 11:59 tonight. So we will flash the mechanics in a bit. So, bukod sa inyong pagsagot ng katanungan tungkol sa disinformation, you can also win 100 pesos worth of GCash. All you have to do is upload publicly a photo of yourself and your GenLit setup. Ano ba itsura ng iyong GenLit setup? Nakangiti ako ngayon kasi baka i-screenshot or i-picture nyo. Picturean nyo ngayon ang screen at ako ang nandyan, no? So, baitan nyo naman, please. Okay? So, just upload it publicly. Include a caption sharing what you have learned from Kuya Errol's talk of Dapat Choosy. Sa GenLit, natutunan ko ang blank. So that we can we can find your entries, make sure it's public, and make sure that you include the hashtags that are highlighted on screen. Hashtag Pinas Forward GenLit,
and hashtag GenLit Dagupan City. In order for you to win, you should also be able to like and tag the Facebook page of Pinas Forward, that's Pinas Forward PH. And dapat, para manalo ka, ay masagutan mo ang evaluation form na ibibigay namin sa dulo ng ating programa ngayon. So sana po ay public. You have until 11:59 today. Kung gusto nyong filteran yan, kung gusto nyong decorate pa yung picture na yan, okay lang. Pipilian namin yan. Again, 3 best entries, a maximum of 3 best entries will be chosen, and you have a chance to win 100 pesos worth of GCash. So by joining this contest, you're allowing us, Pinas Forward, to use your name and your photo for media use. O hindi ba, na-promote pa namin ang inyong pagsali sa GenLit. Here are some examples of the GenLit photo contest. Wala na po palang examples. Okay, ayan, so ayan, there you go. Ang ating examples ng GenLit photo contest entry. So my picture or pictures, multiple pictures, and then you can share what you have learned, the hashtags, and tag Pinas Forward PH. Ayan. So, 100 pesos ang pwede nyo mapanalunan dito, and 200 pesos naman ang pwede nyo mapanalunan if you are able to give us your best answers sa I Can Combat Disinformation by Blank. We are already seeing some answers here sa ating chat box. At may nakita ko isang okay. So thank you for your acknowledgement. Sila yung nag-okay. Jean, thank you for your acknowledgement. So very good answers now. We see a lot of, wow, mahihirapan ang Pinas Forward team sa pagpili ng panalo. Speaking of Pinas Forward, na paulit-ulit ka nang sinasabi, kung kayo rin ay interesado na sumali sa Pinas Forward, become Pinas Forward ambassadors, become people who will join us in our movement so we can move Pinas Forward bilang mga kabataang leader. Makinig lang kayo, no? Merong i-share sa inyo na mahalaga. Ang isa sa aming community organizers, I am inviting on our virtual stage si Attorney Concon Hernandez Veloso to share with you what you can get from being part of Pinas Forward. Attorney Con, magandang hapon po. Are you here? Magandang hapon, Ms. Kitin. Good afternoon, everyone. Maraming salamat po sa pag-attend ninyo, and also thank you to DepEd Dagupan City headed by Mr. Aguedo C. Fernandez, the Dagupan City Schools Division Superintendent, and of course, Dr. Marisa O. Perez, the Education Program Supervisor of SGOD. So special thanks also to our Pinas Forward champion from the Youth Formation Division, Ms. Benice Bautista, our Youth Formation Division Coordinator. So maraming salamat po sa inyong lahat. So kung na-inspire po kayo at kung na-move po kayo dito po sa amin pong webinar na ito, ay mayroon po kaming kaunting pahimakas para po sa inyo. Tulungan niyo po kami to also move Pinas forward. So if you found our webinar to be helpful and inspiring, or if you're looking into doing more for yourself, for others, and for the country, we invite you to join Pinas Forward. To join Pinas Forward, you can like our Facebook page, Pinas Forward PH, or sign up in our Facebook group, Pinas Forwarders. More importantly, we're also looking for Pinas Forward ambassadors. Ang kailangan lang para maging Pinas Forward ambassador ay mayroong pagmamahal at pakialam sa Pilipinas. As a Pinas Forward ambassador, you will join other young and dynamic leaders from all over the Philippines to network and discuss relevant projects for your community. We have mentorship for your personal leadership development journey, and you can also access free speakers para po sa mga projects ninyo, or get grants or financing para naman sa inyong mga activities. You can help in protecting the digital rights of your parents, your family, your classmates, and your community. So to become a Pinas Forward ambassador, just click the link in the chat box na ipoprovide po namin dito sa Zoom, Facebook, at YouTube, and fill in your information so that we can send you the details. Mayroon po tayong Pinas Forward orientations para mas makilala nyo po ang mas malalim ang ating pong movement. So let's all watch this video to see what has been done and what else we can do bilang mga Pinas Forward ambassadors. Kung lahat ng Pilipino katulad mo, uunlad ba ang Pilipinas? Pwedeng oo, siguro, hindi. Pero isa lang ang sigurado, may magagawang isang kabataan na tulad mo. Be part of an exclusive online community where you can discover your potential, find your purpose, come out of your comfort zone,
Experience supportive leadership, never stop learning, unlock opportunities for networking, expand your connection. Meet new people, get involved, join discussions, feel connected, have a chance to join applications for grants, contests, and a lot more exciting things. Kabataan, handa ka na ba sa pagbabago? Join us today and be part of something bigger by positively transforming yourself and your communities. Together, let's move Pinas forward. All right. Okay, I think that's it from Attorney Con. Attorney Con, maraming salamat ulit. So again, everyone, we are inviting you all and very excited to have you on board on Pinas Forward. You already see the handles ng ating social media platforms dito sa inyong screen, no? So it's Pinas Forward PH on Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube, and we are also on TikTok as well. Ayan, so TikTokers na rin po kami. Okay, hindi niya ako makikita sumayaw doon. So again, those who were joining kanina, I saw a question earlier. Curious paano po pag walang GCash, magpa-GCash ka, mag-open ka na GCash account mo, no? Pero kung wala pa, as long as you are able to provide us your information doon sa iyong evaluation sheet, and when you're registered as well, we will contact you and then maybe we can coordinate with you kung kaninong GCash account namin mabibigay ang iyong premyo. All right? Okay, so to formally end our GenLit program this afternoon, to formally end GenLit, Kabataang Dagupeño, Kabataang Leader, I would like to invite for our closing remarks the Education Program Supervisor of the School Governance and Operations Division. Ayan. Okay, so let us please call on Dr. Marisa O. Perez. Dr. Perez, good afternoon po. Hello, ma'am. Okay, let us just wait for... Ayan na po siya. Hi, ma'am. Good afternoon. Hi, good afternoon, ma'am. Kitin. Yes, ma'am. No, sorry, kanina kasi may delivery. Ayan, lahat po tayo may deliveries this afternoon. But okay, so I believe you have a message for our participants. Thank you very much. So first of all, thank you very much, Pinas Forward Technical Working Group, the prime mover of this activity, of this timely and worthy webinar that we had this afternoon. Not only for young blood, but also for us and for all ages as well. Attorney Con, thank you. More power, and to your group, Ma'am Kitin, Sir Errol, and also to Ma'am Bethany, who is our coordinator for this event. Napakarami po talagang dapat malaman ng ating mga young blood, mga young generation po natin ngayon. We have the saying that think before you click palagi. And then always be vigilant. Kasi kung legit ba yung shared info, you should always be aware and be alert, stay alert palagi, because not all posted in the media are the truth. So we should always be alert and vigilant in all our actions, in all our decisions, because once you click, it reflects on you, and then you can be a hero in our own little ways. Kaya ng sinabi ng mga ibang mga comments natin ng mga estudyante na kailangan na kung mali yung talagang info, stop spreading. Kailangan explain in our own little way na we should dapat legit lahat yung ating pinopost, and it is not a choice but a decision on our part. Now we should be a part of that honesty in social media. Thank you very much in behalf of our Schools Division Superintendent, Sir Aguido Fernandez. Thank you and good afternoon po sa ating lahat. Thank you very much, Ma'am Marisa. Ayan, so Yes, tama ang sinabi. Yes, thank you po, ma'am. No, sabi nga ni ma'am, I think before you click. So ito, sana ay hindi maging
ano lang, cliche lang. Lagi lang kasi natin naririnig, baka di natin ginagawa. So again, thank you so much for reminding our students that, and for reminding everyone here in the room, those on Facebook and on YouTube, that we can indeed be responsible online. Okay lang mag-scroll, magtingin-tingin ng memes, but at the end of the day, being heroes is possible simply by being responsible on social media. Ayan, Annabelle, tama ka, let us be an instrument for the truth. Okay, so maraming salamat ulit, Ma'am Marisa, and thank you so much to everyone who joined us. Huwag muna kayo aalis. We will be sharing with you now the link to our evaluation form. Ayan, so we will be sharing a link to the evaluation form here sa ating chat box, sa comment section, and you can also scan the QR code that you can see on screen. So this evaluation form will help us do better sa aming mga susunod na events, especially sa mga susunod pang GenLit runs natin, because we are sharing this workshop to a lot of your other fellow kabataan sa Pilipinas. No? So help us improve, or help us tell us what you loved about our session. Bukod sa pagtulong nyo sa amin, this is also a chance or a qualification for you to win if you have joined our contests, and you will also receive your e-certificate for joining our GenLit session today within 5 days from accomplishing that form. So maliit na pakikisuyo lamang po to please answer our evaluation forms. You'll get your e-certificate within 5 days, and you'll also get you will also be qualified to win in the contests that we mentioned earlier. Ayan, okay. So again, do not forget to follow us on social media. Pinas Forward is on social media. For those who are watching on Facebook, alam nyo na, dahil bahagi na kayo ng Facebook group namin na Pinas Forwarders. For those who aren't, please join the Facebook group Pinas Forwarders. Please also like and follow Pinas Forward PH on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and on TikTok as well. Nakikita nyo yan sa screen, and the links are also here on our chat box, on our comment section din. Makikita nyo rin yan. Wala kayong takas. Okay, so join us para magkita-kita tayo ulit. Malay nyo sa susunod, face-to-face na namin kayong makasama. Baka makatrabaho pa namin kayo, makasama pa namin kayo sa pag-organize bilang mga future Pinas Forward ambassadors. So we're very excited for this pandemic to be over, 'di ba? Hindi lang kami yan. I'm sure kayo rin, no? At sa susunod ay magkita-kita na tayo. At pag-usapan natin ang pagkikita-kita. At this point, we will now be opening the Zoom panel for a class photo. Ayan, but only for a limited number, no? So we will have a class picture taking here on Zoom. All you have to do is click the raise hand function, tapos iaangat namin kayo dito sa stage. Again, limited slots lang po, and make sure that you are 18 years old and above, because we will be posting this online and we care for your safety, no? So para sa mga 17 and below, kita-kits na lang tayo sa mga face-to-face events natin soon. Please raise your hand, 18 years old and above. For our friends naman on Facebook and on YouTube, thank you very much. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon sa ating GenLit session, but we hope to see you and continue to keep in touch online. Friends on Facebook and YouTube, thank you and good afternoon. Thank you so much for joining us here sa GenLit Kabataang Dagupeño, Kabataang Leader. Bye everyone!